Y así es, amigos, la noticia con la que los amantes del culturismo menos contábamos a escasas 6 semanas para el Arnold. El invierno ha llegado a Ohio de la mano del 2 veces campeón de la edición Big Ramy. El egipcio anunció en redes sociales su presencia en el gran evento e intentará limpiar su nombre y su imagen después del batacazo estrepitoso que se pegó hace tan solo un mes en el Mr. Olympia. Sin embargo, y tirando de hemeroteca, hay que analizar las palabras que dejó tras el Olympia el propio Arnold sobre los errores que llevaron a Ramy a la quinta posición. Bigger is better, and bigger is not better. I mean, better is when you go and create more symmetry, when you create more definition, more muscle separation, and that you have a body where one body part doesn't steal something from the other body part. Like, for instance, to give you an example, when I saw Ramy, his double bicep from the front and the back, it's awesome. But the deltoids now and the upper pectoral muscles that go kind of into the, deltoid, that when he lifts up, now is so enormous that it actually made his enormous biceps and his big arms, it made it disappear. All of a sudden his arms looked smaller than they were. Why? Because his deltoids were overshadowing kind of his bicep and his arms. De estas declaraciones saltamos al análisis de la realidad. Ramy presentó fallos en los cuádriceps con bultos realmente sospechosos. La zona baja de la espalda estaba borrada e incluso su propio preparador, en un vídeo que hicimos en el canal y que os dejo en la descripción, llegó a admitir que ocultó información a Ramy a horas escasas del Olympia. Pero como podéis comprobar, tanto en la zona del tríceps como en la zona de los glúteos, algo estaba pasando. El problema es que, en palabras del propio Dennis James, no saben qué ocurrió en la semana de puesta a punto. Le echó el muerto a Chad Nichols y decidió salir lo más elegante posible, pero ¿qué iba a pasar con Big Ramy? Se llegaron a escuchar tambores de retirada. ¿Era el final del 2 veces campeón del Mr. Olympia? Pues bien, el egipcio quiso dar la cara y mandó este contundente mensaje a todos sus fans. Sí. I'm broken many times in my life. It's not the first time, but always I back stronger than ever. And I have many years. In 2018, I lost from number 2 to number 6, and I back to take my title again. And I promise you guys, I will do my best to back again, stronger than ever. Con la palabra retirada fuera del vocabulario del egipcio, tocaba analizar qué había ocurrido. Dennis James habló de problemas en terminaciones nerviosas como clave en ese mal aspecto de Ramy. Otros directamente lo acusaban de haber utilizado en demasía el ya conocido como Synthol, del que os hablé en otro vídeo que os dejaré en la descripción, y que pudo ser clave en esa manera de llevar a la ruina a un físico. Sin embargo, y con esta decisión ya tomada, el riesgo de Ramy era más que evidente. Solo van 11 semanas de un evento al otro, y a no ser que esta decisión ya hubiera sido tomada con mucha antelación, Ramy va a contrarreloj para mostrar mejoría de un físico con síntomas de estar roto. ¿Se expone al error más grande de su carrera? Cicerilo quiso dar su opinión y estén atentos porque les causará sorpresa. Ramy, because this is going to prove without a shadow of a doubt whether whatever was going on at the Olympia was an anomaly, it was a one-off, it was something to do with his preps, or speculation has it that there's damages, there's nerve damage, there's injuries or whatnot. Two people whose careers are literally on the line at this show is Big Ramy and William Bonac. Both these guys had a fall from grace at the Olympia. Both guys have been around now for a while, and we're going to find out if neither one of these guys can, let's just say, crack the top 5 or top 4 or so. It's pretty much over at that point. I think at that point, you're on the back 9 and playing yourself out. Apoya la decisión de Ramy para limpiar su nombre, pero este apoyo no se ha quedado ahí. Ojito a las palabras de Flex Wheeler, que parece que quiere llevar su semana de ocurrencias al extremo después de lo de Clarida, porque tilda la decisión de inteligente. Flex, you admire Nick Walker for doing this show. A lot of people are very positive about Nick Walker and Andrew Jack doing this show. Do you think that Ramy doing the Arnold is a good idea? And do you believe that he still has a lot in the tank for future Mr. Olympias, future Arnold Classics? Yeah, I think it's very smart for him to do this because he has dirt on his name now, right? Because he lost in a very, very huge fashion. So I honestly believe
if Rami don't come in and win this show, people are not going to be discussing him at the Olympia. They're going to be discussing Nick because he won the show. So I think it's very smart from him. Pero el protagonista del podcast no era otro que Nick Walker. El atleta ya ganó el Arnold en 2021 y había que preguntarle qué opinaba de la decisión de Rami de ir al Arnold. ¿Se complican esos 300.000 de premio? We've had some additions to the Arnold Classic lineup. Obviously, you already knew your teammate, Sean Clarita, was doing the event. But we've had the addition of Andrew Jack. And today, we got the news that Big Ramy is also doing the Arnold Classic. But the reality is that going into the show, the highest ranked bodybuilder on that stage is Nick Walker. How do you feel about these new additions? Are you bothered by any of them, or Nick Walker should be getting $300,000 richer on the day followed the competition? I will be 300K richer. Nice. Esa confianza llegó a raíz del sorpaso que le pegó a Ramy en el Olympia. Le superó ampliamente hasta tal punto que pudo dejar al egipcio al borde de un precipicio en su carrera. Un repaso de manual. Y con esta tesitura y viendo el poco tiempo que ha pasado de un evento a otro, la pregunta sobre el egipcio es más que evidente. ¿Cree Nick Walker que está Ramy acabado? Os garantizo desde ya que van a ser las palabras más virales. Nick, let me ask you a question. Who do you see is your biggest challenger at this show? I mean, I'm going to go with either Sean and Samson. I say it's you. It's you. Well, that's the Listen, versus you. We're not going Yeah. for the PC. It's all, you beat against me, all that bullshit. Come on. No, that's a good, honest answer, and I think that's a very fair answer. How about, what do you see about Ramy coming back? You just beat him at the Olympia. Does he improve and give a bigger challenge, or do you think he's just kind of done at this point? I think my man's done at this point. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Pensáis que la decisión de Big Ramy ha sido inteligente? ¿Creéis que puede cometer el error más grande de toda su carrera yendo al Arnold en estas condiciones? Recordad que tenemos una cita este domingo a las 10 de la noche en directo en YouTube, en este canal, en el que hablaremos de toda la actualidad del Arnold. Suscribíos si no lo habéis hecho ya, dadle un fuerte like y recordad también que os lea a todos en la caja de comentarios.